Good morning students. Class 9 chapter number 7 triangles exercise 7.3. In the previous video we have just complete question number 1 of exercise 7.3. Question number 2 is the same, so try yourself. Now question number 3. In the question number 3, two sides AB and BC and median AM. Firstly, what is the median? Median as a definition we can say that it is a line segment which join any vertex of triangle to the opposite side, to the midpoint of opposite side, to the midpoint of opposite side. It is a line segment which join any vertex of triangle to the midpoint of opposite side. तो मीडियन के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है मिड पॉइंट. इन द क्वेश्चन AM इज मीडियन, इट इज गिवन. अगर हम AM को मीडियन की तरह कंसीडर करना चाह रहे हैं, सो सबसे पहले वी टेक M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड देन ज्वाइन A to M. Then it is called median. Similarly, in the question, PN is also a median. So, firstly we take N as a midpoint of QR and then join P to N. Then it is called median. So, AM and PN both are medians. Now, just note down given triangle ABC and triangle PQR. In triangle ABC and in triangle PQR, उसने कहा AB and BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to PQ, QR and PN. It's mean AB is equal to PQ, comma BC is equal to QR, comma AM is equal to PN. And to prove, first part we have to prove triangle ABM is congruent ट्राइंगल PQN. हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कॉल करने हैं, ABM एंड PQN. So in these two triangle we have to find out three parameters. First parameter we can say that AB PQ के equal, AM and PN also equal, and the third parameter which is equal BC and QR. But we have to require BM and QN. Then how can we find out BM and QN equal? Because M is the midpoint of BC, so we can say that BM is the half of BC, similarly QN half of QR, and when complete are equal then their half also equal. So firstly we have to prove these are equal, and after this we have to prove triangles are congruent. So just note down proof. According to question, it is given that AM and PN are medians. ये दोनों मीडियंस हैं. सो M is the midpoint
of BC and N is the midpoint of QR. M BC का मिड पॉइंट कॉल किया जाएगा, N QR का मिड पॉइंट कॉल किया जाएगा. So BC can be written to BM and QR can be written to QN. But BC is equal to QR. BC and QR equal, it is given. So 2BM is equal to 2QN. 2 and 2 cancel out, so BM is equal to QN. So we have to find out third parameter also. So just note down name of the triangles, and after this we note down three parameters and congruent triangles. So just note down naming of the triangle: triangle ABM and triangle PQN. In these two triangles, first parameter AB is equal to PQ, it is given. Second parameter AM is equal to PN, it is also given. And third parameter BM is equal to QN. Reason just proved. So by triple S we can say that triangle ABM is congruent triangle PQN. So these two triangles are congruent. I hope first part is clear. So just note down its second part. In the second part we have to prove. In the second part we have to prove triangle ABC is congruent triangle PQR. अब की बार हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो हम AB और PN को अगर इग्नोर करें, सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. In these two triangles we have to find out three parameters. First, AB and PQ are equal. Second, BC and Q are equal. And the third parameters, या तो AC and PR must be equal, or these two angles are equal. Because if these two angles are equal, then the criteria SAS is complete. Because we know that in the questions, first part may help to solve the second part, and the first part we have to prove these two triangles are congruent. So we observe that these angles are equal by CPCT, and these two angles can be help me to find out third parameter. So to start its proof, we just note down, because triangle ABM is congruent triangle PQN. What is the reason? Yes, just proved. So by CPCT we can say that angle ABM is equal to angle PQN. So these two angles are equal. Now just note down naming of the triangle ABC and triangle PQR. In these two triangles, first parameter AB is equal to PQ. What is the reason? Yes, given. Second, angle B and angles Q are equal. Reason just proved. And the third, BC and QR are equal. Reason, it is also given. So by SAS we can say that
triangle ABC is congruent triangle PQR. I hope second part also clear. Just note down. Okay students, now question number 4. In the question number 4, BE and CF are two equal altitudes. The altitude we have already discussed in the previous exercise. Again, altitude, it is a perpendicular drawn from any vertex to the opposite side. जब किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. सो इन दिस क्वेश्चन बी ई एंड सी एफ ये दोनों एल्टीट्यूड हैं. सो बी एज अ वर्टेक्स, हम इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड इट परपेंडिकुलर, it is called altitude and its naming is BE. Similarly altitude CF, तो हम C से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड इट इज एल्टीट्यूड CF. ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है. सो वी जस्ट नोट डाउन गिवन इन ट्राइंगल ABC BE and CF. BE and CF are altitudes and it is also given कि ये दोनों altitude equal हैं. These two altitudes are also equal. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. So we have to prove triangle ABC is an isosceles triangle. So we have to prove AB is equal to AC. And we have to use criteria RHS. It is compulsory. देखो RHS, R mean right angle, H mean hypotenuse, S mean side. राइट एंगल ये तो ऑब्वियसली आपको कंसीडर है. हाइपोटेनियस के बारे में एक खास बात जो आपको बता दें कि हाइपोटेनियस इज द राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. यानी कि जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कॉल किया जाता है. तो हमें यहां पर आरएचएस क्राइटेरिया यूज करना ही कंपलसरी है. तो RHS यानी कि यहां पर हमें वो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें हाइपोटेनस को इक्वल कॉल कर सकूं. क्योंकि अगर मैं 90 डिग्री का एंगल कॉल कर रहा हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल इधर भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इधर भी. सपोज अभी हम आपको हेल्प के लिए हमने ट्रायंगल यहां पे AB से ड्रॉ किया और यहां पर ये एल्टीट्यूड है. तो यहां पर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं इसका तो यूज करूंगा ही करूंगा. अब मुझे अगर हाइपोटेनियस यूज करना है तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ये, तो इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड इन दिस ट्रायंगल इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. बट AB और AC को तो फाइनली इक्वल कॉल करना है, तो ये तो पैरामीटर में कॉल किया ही नहीं जाएगा. सो इट्स मीन मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस ट्रायंगल को नहीं लेना है, इस ट्रायंगल को लेना है. तो इट्स मीन वी हैव टू यूज दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. सो फर्स्टली वी ड्रॉ दीज टू ट्रायंगल्स. हमने पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, F B एंड C, E B and C. In these two triangles we have to find out three parameters. First parameter, these two angles are 90 degree. Second parameter, C F and B E are equal, it is given. And third parameter, these two sides are equal because common. So we just note down proof. Triangle BCF and triangle CBE
In these two triangles, first parameter angle F and angle E, each 90 degree. Second, BC is equal to BC, region common. And the third, CF is equal to BE, region it is also given. So according by RHS, we can say that triangle BCF is congruent triangle CBE. So these two triangles are congruent. And after congruency, we can say that angle B and angle C are equal. By CPCT, angle B is equal to angle C. अगर ये दो एंगल हमारे पास इक्वल कॉल हो गए तो इन कंप्लीट ट्राइंगल, in triangle ABC we can use the property. What is the property? In a triangle, sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles are equal. So we can say that इन अ ट्रायंगल ABC, अगर हम केवल ट्रायंगल ABC को कंसीडर करें तो व्हाट इज द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ एंगल B? यस, AC. एंड व्हाट इज द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ एंगल C? AB. So AC is equal to AB and it is proved. So triangle ABC is an isosceles triangle using criteria RHS. I hope the question is clear. So now your chapter 7 is complete. Because exercise 7.4 is cut in this year, so revise this and the next video we continue next chapter. Thank you very much.